Good evening and welcome to this week's edition of Times Exclusive here on Times Television. I'm your host, Brian Banda. Thank you for joining us. The program tonight is coming to you courtesy of Rainbow Paints. Weather Shield, another brand from Rainbow Paints. This is Ultimate. An extreme high-performance acrylic smooth textured finishing with ultraviolet absorption and maximum flexibility properties for wall finishes. A built-in fungicide to resist molds. Simple to use, quick drying, water-resistant binding power, low dirt retention, and hides hairline cracks. Suitable for use on all exterior walls, be it plaster, concrete, or brickwork. Available in a wide range of colors in 5 and 20-liter containers. Contact us today in Blantyre 01841-813, 01841-871, Lilongwe 01755-901. Email info@rainbowpaints.biz. Rainbow Paints. Peace of mind, part of the deal. My guest tonight is a well-known politician, Honorable Brown Mpinganjira, a member of the National Executive Committee for the ruling Democratic Progressive Party, who is also chairman for the board of the Roads Authority. Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso ya Times Exclusive. Akutipatsira programu madzulo ano ndi a Rainbow Paints. Mlendo wathu mprogramu imene Sabata ino ndi olemekezeka Bambo Brown Mpinganjira, mkulu odziwika bwino pa nkhani za ndale, komanso ndi mmodzi mwa akuluakulu a chipani cholamula cha DPP, wapa mpando ya board imene imayendetsa ntchito za Roads Authority. Honorable Brown Mpinganjira, popularly known as BJ, welcome tonight in Times Exclusive. Thank you. I thank God for having me here today. Yes. It's a pleasure to be with you. You are one of well-known politicians in this country. Do you have regrets, Honorable Mpinganjira, for the road that you have taken politically? No. I learned long time back never to regret the course of action that one takes. But that should you realize at some stage that you probably did not choose the best option, you just correct it and proceed. But you don't stand around and start moaning and murmuring and whining about why I should have done this. So I really feel that the best way forward is to look forward. I only look back to learn from my experiences and not to moan about what should have been. I'm asking that question deliberately, knowing that you have fought so many battles politically. Yes. Had you decided to maybe work at a company Yes. or start your own company, Yes. could you have been where you are today? Again, that's it's a very difficult question for me to answer. But I think you are right. I am a hard worker. And even if I have to say so myself, I consider myself quite intelligent. And therefore, I would have made the grade at any company. I have no doubt about that. But I think that I tried working for other institutions, but I think my calling was in politics. So it was inevitable that I gravitated towards politics in the end. No regrets whatsoever? None whatsoever. None whatsoever. Have you achieved the things that you wanted to achieve in this journey? No. Anybody who sets out on a journey like this one will have several objectives. But the strange thing is that once you fulfill one objective, you feel that you haven't gone far enough. So you set yourself another goal. And you keep on setting yourself one goal after the other. Because if you're looking for excellence, then you will never reach a stage where you say,
I think I have done everything that I needed to do. In politics, when there are still things to correct, you can't say you have done everything that you wanted to do. Nthawi yambiri mwakhala mukunena kuti ndasiya ndale kena kuti ngona mwadzukanso kuti munthu somasiya ndale. No, umasiya ndale bwino. Chifukwa masiya mwina katatu. Kawiri. Umasiya bwino lomwe. Koma nthawi zina zizikhala zifukwa zimene ukusiyirazo zizikhala kuti ndi za permanent. Ukasiya ndi chifukwa cha temporary. Chifukwa chimene chije chikatha, you find yourself looking back and saying, hang on, I really shouldn't have left. I've done what I wanted to do, but I really think that I should have continued with what I was doing. And that's why you find a lot of people coming back again and again and again. But to answer your question, no, it is possible to retire from politics. And I will retire at some point. Yeah, so 2 times you retired. Well, I withdrew. I never really retired. Like the last time I withdrew, in fact, I had an interview with him. And I said that I had a project of my own. And I said I wanted time to myself. And I did say that, you asked me that question again, shall you not come back? And I said, yes, once I've finished my project, and if I feel that I still have something to offer, I definitely will come back. And you asked me, are you going to come back to PP? I said, whosoever is going to receive me at that material time. That was just an exit plan from the PP, isn't it? No, it was. You were not really withdrawing. No, I was withdrawing. I knew that at that time that I still had a lot to offer. I did not think that I could sit at home and retire completely, totally. I thought that was not possible at that time. It will be possible in the future, but at that time I thought it was not possible. So I needed to withdraw, especially with what had happened. I needed to withdraw, take a breather, and see clearly what I wanted to do next, and commit myself to that without having to do it in a hurry, or because I was angry with this, or because I felt disappointed. I needed time to sober up and make a decision that would stand. Have you been disappointed in politics? Oh yeah. So many people will tell you that they have been disappointed in politics. And it is not unusual for anybody to be disappointed in politics. What matters is what you do after your disappointment, how you pick yourself up again, how you reorganize yourself again, how you choose to fight again. That's what matters. But disappointments will be there. Politics is like any other field. I can tell you, people in the church, in the pastors, they do get disappointed. These are men of God. They do get disappointed. But you don't quit. You re-strategize and reorganize your path. Mwabwerera ku chipani cha DPP. Chifukwa chani Mpinganjira? Ndisakhala ndinafunisitsa kuti ndione direction ya dziko zinthu mmene zikuyendera. And ndimafunisitsa ndione kuti kodi a president maplani awo ndi otani, nanga zipani zina maplani awo ndi otani. I had many options. Ndikanatha kuti ndiyambeso chipani chani, but I said no, let me sober up. Ndinayang'ana, but ndinadzafika pa point yokuti koma anthu anganene izi ndi izi, a president wa chitukuko akuchita. Amutharika wa chitukuko akuchita. Ntchito imene anawalonjeza anthu akuchita. So even if I am to go elsewhere or to start a different party, what is it that I would offer differently from what he's doing? Then not here. Koma iwo chitukuko akuchita, ntchito akuchita. And nthawi zina ndima dabwa kuti anthu akamona munthu ofatsa kapena titi soft spoken pa chizungu kuti osati phuma anthu sama mulandiranso bwino iyayi mwina kapena maganiza kuti ndi weakness, but this is strength. Mphamvu za President Arthur Peter Mutharika ndi zimenezo amadekha mtima
situation ingabwere ya mtundu wanji amadekha mtima. Kudekha mtima kumene kuja kumathandiza kuti pamawa usachite regret kuti ndinachitiranji chakuti kapena ndinalankuliranji chakuti. Ndiye ndinaona kuti uyu ndi mtsogoleri amene akuchita zimene anthu akukondwera nazo, amene mbali ya chitukuko akuchita kwambiri tu. Mutayang'ana inu misewu imene alima nthawi yokhayi pa 4 years imene akhali pa mpando, muchita kaso kwambiri. Bwanji anthu amanena kuti chipani cha DPP ndi boma lake palibe chimene achita. Vuto limene mwamvavu anthu akutero kwambiri. Ndiye kukhala mayiko osiyana anthu fe. Vuto limene tili nalo kuno, 1, ambiri satha kupanga maganizo awo paokha, amangotsanzira. Ndiye wina wa CSO akangoti wanyansidwa ndi china chache, walankhula chache chotsutsana ndi boma, ambiri ena alibe nthawi yokuti akafufuze kuti kodi zimenezi ndizoona, kodi zimenezi ndi zimene zikuchitika. Amangoitenga imene monga amene achitirana mpira kuti basi aliyense angozichwa Ronaldo osafunsa kuti kodi Ronaldo miyendo yache ndiyanga ndiofana. So anthu ambiri amangobwerezapo zimene ena akunena pa zifukwa zawo zimene anthu osakuzimvetsa. Ineyo ndikufuna ndinene kuti palibe president amene angakhale osachitidwa criticize. Ndi bwino kumuchita criticize president, izo ndizovomerezeka. Koma ndifuna ndinene ichi, tizivomera china munthu akachita bwino. Tizichita criticize zimene sanachite bwino, koma zimene wachita bwino tizivomera. Chitukuko Mutharika akuchita. Pano palibenso wina anganene kuti wachitapo kuposera Mutharika. Iyayi. Kodi kujoina kwanu kwa chipani cha DPP kunali kuti mwavutika mwasowa kuolowera? Ineyo Brian, ndikuze ine sindingasowe kolowera. Nena poyamba pacho kuti ndimagwira ntchito molimbika kwa basi. Malemu mayi wanga anandiphunzitsa kugwira ntchito, amanditsusa 4:30 mamawa, ine kumapita kumunda ndikuwinya ndikumtima ndikutokota. Ineyo ndili wa mwana amandiphunzitsa kusinja chimanga, ine kuphika. Nthawi imeneyo zimandiwawa, koma mmene nditakula ndi pamene ndinazindikira kuti mayi uja amandipatsa tsogolo labwino. Chifukwa ine ntchito ina iliyonse ndimatha kugwira popanda vuto. Situation ina iliyonse ndimatha kuyimapo ndikutulukapo popanda vuto. Mulungu amanditsogolera. Ndiye ine si ndilibe kudandaula kuti kapena ndilibe chakuti. Sinolemera, komanso sinosauka. Nyumba yanga yogona ine ndili nayo, sindilipira rent. Ndiye ndidandaula cha. Ineyo ndinayenera kuti ndipitirize kuthandizira chitukuko muno Malawi, chifukwa ndikayang'ana kumbuyo zimene ndachita pothandiza chitukuko muno, mwina zinakachedwetsedwa, mwina sizinakachitidwa nthawi imeneyo ndinakakhala kuti ine panalibe. Ndiye ndimanyadira kuti lero si you are TV executive. Ineto amene nabweresa TV kugwira ntchito kwa kaso. Chifukwa ena amanena kuti Brown Mpinganjira kulowera ku DPP ku afuna akapeze yomwera, alibiretu pogwira, ashota. Ndinakakhala kuti ndinapita ku MCP, anthu sakanamanena choncho, waona kuti ku DPP sangapeze mpando, ndiye chifukwa chokuti ku MCP ndikotsutsa akufuna akapeze mpando kumeneko kuti mwina iyayi onena adzinena, aleke banena, abataya nthawi yawo. Ife tikugwira ntchito yothandiza dziko la Malawi. With 9 months kuti tikaponye vote, Honorable Brown Mpinganjira, chipani chanu muona kuti chidzaphula? Ndipo ndimalakalaka kuti chisankho chinakakhala lero. Ndipo 9 months mwanenayo, ndikutsimikizireni kuti DPP idzapambana ndi margin imene anthu sakuyembekezera. DPP yake iyi imene ikutsogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika idzapambana ndi margin imene anthu sakuyembekezera. Chifukwa chani? Anthu akutaya nthawi ndi mabodza, akutaya nthawi ndi zinthu zimene sizikuthandiza.
yaita kuti mabodza okhaokha pamene iye akugwira ntchito. Ndizamabodza kuti ndikuuze mwachitsanzo ndinali kumpoto posachedwa timakapanga zanse wa Mpinganjira. Mafumu ena nditapeza nawo nanduza kuti mukauza president kuno ngati so umene ukangoyamba kuti mukuuchitadi kuna asavutike kudzachita campaign kuna apambana kale. So pano ndimalo angati kumene kuli zitukuko zoterozo kumene anthu akuthokoza chifukwa cha zitukukozo kumene anthu akuzipereka kuti ife tikaponya mavoti athu chifukwa choti president uyu akutipasa chitukuko ndi madera ambiri. Zoti anthu akumalitchula kuti boma lanuli la DPP nlakuba ino zimene zimuzidziwa ndikumva ndimamva tsiku ndi tsiku zimene zonse zabodza. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni ichi kumalawi kuno we have a problem. Corruption kumalawi ilipo koma mene tikuchitira kuti tithane ndi corruption sizitheka chifukwa ife tikati corruption tikuyang'ana pa minister yekha tikuyang'ana pa president yekha, and yet inu mukudziwa kuti lero pena pali ponse mmalawi muno pali corruption. Wina amandiuza kuti amayikitsa magetsi kungoti antengere polo ija zonse walipira ku Eskom zata onyamula polo aja anachita kumuyimbira kuti tikakupezeni ku nyumba tifika nthawi yakuti uja kuti ayi kuli anthu konko ali ndiye sitikachita mpaka tipezane kupezana kuti kafifite koka koma munthu zonse walipira. Mzanga wina amandiuza amakatenga cement ku company yotchuka bwino kwambiri wagula walipira zonse ena akumuuza kuti mufuna truck yani ikhale patsogolo nanga munthu angakani awata chitako ndikafifite basi truck kuicho sambuye mupita patsogolo opachiranso mufuna tipachire nsanga atione ndika 20 munomo corruption yalowerera koma mmene tikuichitiramu tikuchinjiriza anthu ena ndikumalimbana ndi president yekha ndikumalimbana ndi maminister okha sitiita nkhondo yolimbana ndi corruption ili pena pali ponse inu mukudziwa sindiso kuuzani zambiri including mboma pena pali ponse including mboma lanu la DPP. Of course pamene pali munthu sa anthu onse sangakhale achilungamo zachitika momu za Cashgate so ndinena bwanji kuti ya mboma mulibe zachitika momu anthu akuba ndalama lero lomwe tikukamba anthu akuba ndalama so ndinena bwanji kuti mboma mulibe. But the approach is ngati wina ku Eskom waba mafuta ama generator okuti anthu tionere chimene chocho chikumukhuza bwanji president kuti akanena kuti president ndiye wakatangale zonsezi ndi president mawamoti tipeze njira zoti tithane naye katangale timenyane ndi katangale tikumuchita institutionalize katangale uja chifukwa ena amene akuchita katangale aja tikuwauza kuti inu mukhoza kumachita chifukwa ife tikufuna kulimbana ndi president yekha ife tikufuna kulimbana ndi maminister okha ife tikufuna kulimbana ndi andale okha sindikunena kuti andale they should not be targeted. I'm not saying that koma sopano nkhondo iyi yolimbana ndi corruption isangokhala yongoyang'ana president ndingoyang'ana maminister okha pamene tonse tikudziwa kuti muli katangale wambiri Malawi muno even in private sector muli katangale wambiri tikhale pansi monga Malawi kuti what do we do next otherwise tipyola pa Nigeria. Zikuoneka kuti boma lanuli sili kuvala dzilimbe pa ntchito yothana ndi katangale. The question is mukutani kubomako kuti muthane ndi katangale. Ntchito yothana ndi katangale si ya boma yokha ndiyofunika anthu tonse Malawi muno koma ngati ena pa zifukwa za ndale akuzichotsako kuti mwayi wathu ndumenewu timuchite hit ameneyi pa nkhani ya katangale kuti tithane naye tisamuthandize tiyeni naye tili pa mavuto. Focus ikhala yongolimbana ndi president, focus ikhala yongolimbana ndi nduna, focus ikhala yongolimbana ndi chipani. I'm not saying kumene koko kulibe anthu akatangale. Pena pali ponse Malawi muno muli anthu akatangale, pena pali ponse muchalichi, pena pali ponse name it. And you know it. Mukamaenda nokha mukudziwa maona kuti sha is it is. Mukamaenda nokha maona sha is it is. Ntawuni momu kuti pena pali ponse. We should be saying zafika pachabe kuti timenyana naye bwanji katangale instead of simply chachitika china ku housing koma mutarikayo chachitika china. Yeah, but he's the leader. Yes, precisely. So the buck stops with him. Precisely.
Precisely. So anthu akuoneka ngati kuti sakuchilimika pa nkhani ya Katangale iyi. Iwo amutharikawo. Precisely. And now I want to answer that. Yeah. The problem is not with the president. The president is doing everything that he can do to spearhead the fight against corruption. The president is the problem is with the other institutions who are twisting the fight. They're changing the goalposts and they want to target the president only. Instead of targeting Katangale in general terms, they want to personalize it to the president only or to his party only for political reasons. Kuti tikanena kuti amene ndi wakatangale kwambiri anthu asamusanke. Now that's what is obscuring the fight. We need to turn around as a nation. Katangale cannot be fought by a party, cannot be fought by one institution only. The ACP cannot fight Katangale on their own. They need all of us. Tipange branch. Tiambe tatesa Katangale paliponse pamene tili apa. Tizipita step by step. Yes, tikamva china chachi kuboma. Yes, we have every right to be concerned. Because that is our government. We can't allow corruption in there. And you know, the strange thing is, masiku anoto kulibe theft, kulibe fraud. China jiri Johnson kale muntu theft, and corruption. Fraud, corruption. How can it be? Muntu wa bandalama straightforward. How can that be corruption? Because we are overusing the name corruption. We are diluting the fight. Zoti amutarika adalandira 145 million kwacha. Yeah. Ndipo imeneyi yawatira maso ndithu kuti zochita odziwikiratu. Yes. Amene yonso Katangale? No. Look, Brian, akanakhala Katangale. There's no way he would if he wanted to hide it. There's no way he would have received that money into a bank account. You mean he is so naive kuti he can't see kuti this can be traced? Akanafuna kuti ndi Katangale, he would have received that money differently. And after that money was deposited in his account, he only took part of that money. Most of that money was still in the account at the time of the revelations. Now, Katangale wanji popeza akanakhala Katangale akanatengako ndalama zija kuthawa nazo kuti akabise. But he kept, look, everybody knows that a bank account is a public thing, especially a bank account of a political party or a president. It is a public thing. So he made no attempt to hide it because he didn't look at it as Katangale. If he had thought that it was corruption, he would have made attempts to hide the money, not to put it in an account poera era ndikumaka chitako withdraw poera era antu ndikumaona kuti kwabwera achita withdraw ndalama mwako. So in your opinion, Katangale? No, it's Katangale in the sense that he received a donation. He did not solicit the donation. He did not even know who was giving the donation, in my view. So, look, even if he knew that it was Brian Banda giving the donation, he would have had no reason to go and investigate Brian Banda first before accepting the donation. There are so many people who make donations to the party. There are so many people who make donations to him. When something has been revealed and we think there's some impropriety here, let's fight that impropriety correctly so that we stop it. But if we create unnecessary other issues for political gains, we shall not win the fight against corruption. So sikugwidwa kumene kwachitika kuti a president agwidwa? No. Aye. No, he voluntarily agreed. Oh yes, nalandira makopi. It didn't even take 1 hour. He said yes, nalandira makopi. And I'm telling you, Brian, if akanakhala makopi akatangale, saka nawa sunga in the same account, kuyambira nthawi imeneyo kufika pano, it's not possible. Akanacho sanduka bisa kwina. Or asaka nalandira so through a bank account. Tichite break pang'ono. Tibweranso posachedwa. Ngati mwango tipeza kumene mukuonerai ndi program ya Times Exclusive pano pa Times Television. Ndine Brian Banda. Lero tikucheza ndi olemekezeka mambo Brown Mpinganjira amene ndi mmodzi mwa Malawi odziwika bwino pa nkhani za ndale. Ndi wapa mpandonso wa board imene ikuyendetsa ntchito za misewu m'dziko muno, Roads Authority. Tichite break pang'ono, we'll be back momentarily.
Weather Shield, another brand from Rainbow Paints. This is Ultimate. An extreme high-performance acrylic smooth textured finishing with ultraviolet absorption and maximum flexibility properties for wall finishes. A built-in fungicide to resist molds. Simple to use, quick drying, water-resistant binding power, low dirt retention, and hides hairline cracks. Suitable for use on all exterior walls, be it plaster, concrete, or brickwork. Available in a wide range of colors in 5 and 20-liter containers. Contact us today in Blantyre 01841-813, 01841-871, Lilongwe 01755-901. Email info@rainbowpaints.biz. Rainbow Paints. Peace of mind, part of the deal. Mukuonera program ya Times Exclusive pano pa kanema wa Times. Ndine Brian Banda. Tili ndi olemekezeka bambo Brown Mpinganjira, yemwe ndi munthu odziwika bwino pa nkhani za ndale, komanso wapa mpando wa board ya Roads Authority. Tikulandireni ku gawo lachiwiri olemekezeka bambo Mpinganjira. Kodi chipani chanu cha DPP chili ndi any regrets kuti nkhani ya achilima simunayendetse bwino mpaka adanyanyala usabwera ku convention kena kuyambitsa movement yawo mukayang'ana iniyo ngati munthu woti mukudziwa bwino ndale? Kodi chipani chanu chidachita handle nkhani bwino? Funso labwino limene? Funso labwino. Ndipo funso lomveka. Kwambiri. Nkhani ndi iyi. Achilima analibe cholinga chofuna kubwera ku convention. Anangofuna kuti apeze mchokero. Iwaja amadziwa bwino lomwe kuti ku convention sangaka mchite beat Professor Arthur Peter Mutharika. It's not possible. He knew that very well. Koma amafuna mchokero. Amafuna mchokero. Anali ataganiza kale kuti ife tichoke tipange zathu chifukwa ma statement yawo amana kuti sindingathe kudikirira ndikufuna ndikhale president. Kutanthauza kuti apite ku convention akadikireso mpaka convention ina ataluza apa saka nathe amafuna za pompo. Ndiye unali mchokero chabe, sikuti amafuna convention. Titachita convention icha tinavomereza kuti aliyense amene akufuna kubwera abwere. Akadabwera bwanji pamene Mutharika amanena kuti amene afuna kukapikisana nawo awanyanyanye. Kuyankula kwa bwino kwa mtsogole. Fine. Ndikufuna ndikuuzeni ichi. Amanena adi kuti awanyanyanya, but that was figuratively. There is no way a president anga utenge muntu kumunyanyanya. How? It's not possible, and you understand it very well. Koma maikoka ndicho linga choti mwachitisa manyazi president muntu oipa uyota. It was figurative, and you know that very very well, Brian. It was figurative. Timanena mizumo ndikutikita. You don't mean kuti untenga muntu mpaka umtikite ngati nsalu. It's figure of speech. I'm going to win ndithana nawo amene ndi anyanyanya ndi atikita. Nkhale kungoti ndithana nawo. If you want to take issues, mawa kuti ndithana nawo ndiopya. Pamene pasana but you know, it was just figure of speech. So my question is, do you have any regrets? Kuti maybe we could have handled this issue better than a minute napangira ngati Japan? No, I have personally now, I have only one regret. Kuti the VP decided the way he decided. Because for me, his future was with DPP. For me, the day that Professor Arthur Peter Mutharika steps down, he would have given him the mantle. Definitely, the VP would have become president after Professor Arthur Peter Mutharika. But he has lost that golden opportunity. He has lost it irrevocably, and it will not come back. President Mutharika could have left the mantle of power with. He would have, yes. That's why he was his vice president. He was not forced by anybody to take him as his vice president. What about the sentiments? I mean, akhala kubwera kuti chimani cha DPP ndi cha alomwe.
And how about him who was brought in, Asali Mlomwe? He was brought in. Those are issues that enemies of the party, detractors of the party create. Iye anatengedwa, mina matengedwa ngati anali Mlomwe ngati. Everybody knew kuti si Mlomwe. Although of course ndikumvanso kuchipani komwe kuti akunena kuti ayi kumaso kwawo kwina ndikuthekerani kwawo kwina ndikupalombe trying to Lomwenize him, but everybody knew kuti si Mlomwe. Look, the party today, the president is Professor Arthur Peter Mutharika Mlomwe. General Secretary is Greseda Jeffrey Nchewa. Treasurer General is Japi Muhango Tumbuka. So where is the Lomwenization? And you know, I can challenge you. Muwerenge bwino ma ministers achiromwe alipo angati mboma. You'll be shocked. Amuri. Yes. Amayankhula ndi anthu kumulanje kupalombe. Yes. Nkumanena kuti chipani cha mbu yanu, yes. Chipani cha chemwali yanu. Yes. Sindiye ulomwe umene. No. First of all, I really would be foolish to comment on something that I haven't heard. You could be telling me honestly, but you could also be twisting, or you could have been misled yourself. No. We have said the same thing with Bakiri Muluzi before. We have said the same thing. Chipani cha Amai. It's just a way of making people associate with the leader. It has nothing to do with personalization. We have Chipani cha Amai. We are not saying it's, you know, we want the people to identify with her. Look, we take figures of speech and deliberately twist them around. Muganiza kuti anthu ena angofuna kuti ali ndi deliberate attention yowachititsa manyazi Mutharika? Yes, because they know that akuziwa kuti sangathe kwagwetsa pa chisankho. Ndi akufunafuna njira yoti mwina kuchisankho kumene konso asakaimeko iya basi ativuta amene ndi tonena kutochuluka chuluka. Chipani cha DPP sichidafuna achilima right from the beginning. Vice President wa dziko analibe mpando wonse ku chipani. I'm amused by the statement you make. A statement you very sweeping. Ndiuze ni mpando umene achilima anakhalapo ku chipani. 4 years. Okay, fine. Yes. Fine. You worry about positions. You are saying it's a sweeping statement. Yes. You worry about positions. We should worry about reality on the ground. Right Honorable Chirima is the Vice President of this country. Did you give him any position? Hang on. If he did not matter in the party, my by-elections hakunchinji, he was made chairperson of those by-elections. That was not a government function. That was a party function. As Vice President of the party or of the government, you work together with the President in everything else. Why should all positions be held by just a few people? Kugawana pamene muntu sunga kutisidwa ndi ka Vice President. You didn't put him in the National Executive Committee, not even any position. But that is immaterial. Taimene amsaga mmapatsa mpando wa Eastern Region ngati Vice President. Yes. Achilima nkutalipo kale. Yes. This is why I'm saying kunena kuti when you look back as a party, do you have any regrets kuti koma Nyamata isida mchite hando bwino? Lero today his rallies, he's attracting thousands and thousands. Forget about rallies. Oh, please do me a favor. Do this nation a favor. When you want mukugana kuti mukugana kuti kumarali zawo kubwera thousands and thousands of people. He can have even 100,000. It means nothing. It means nothing? Period. It means nothing. Some go for entertainment. Some go to check out. It means nothing. I have personal experience in these things. I formed NDA. I had crowds bigger than those. I know what I'm talking about. It's not about crowds. It's about the message that you have. Check. If the same people will come to those rallies, most of them will not come again. Why? Because there is no message. Chipani chimayamba ndi issue, mmakhala ndi issue. Simungangoyamba kuti ineyo ndaona kuti sindingathe kudikira ndikufuna ndikhale president basi kudikira sindikwanitsa. That's not an issue for Malawians.
you can talk about corruption, yes. But the issue of corruption is already being tackled and handled by Malawi Congress Party. So you're not saying anything new. In Nditayamba NDA, we had an issue around which Malawians rallied. And the issue was the third term and the open terms. The president then, the ruling party then, UDF, wanted to change the constitution. Less than 10 years after we said, Dr. Banda, we don't want a life president, we don't want a dictator. We came into government. Less than 10 years after that, the party said, we want to change the constitution to allow President Mulusi to go beyond 2 terms. That's where we differed. And I said, why should we do the same thing that we accused Dr. Banda for? And we differed, they dismissed me from the party. So our rallying cry was, let's stop the 3rd term or open terms. And that is why we had the following, because there was an issue people identified with. They are saying they want to drain the swamp. Isn't that an issue? What issue is that? What issue is that? What? You are laughing, Honorable Mpinganjira? Yes, I'm laughing because, I know that you believe that achinyamata and amenali ndinzeru kwambiri kuposa akulu. But when I hear that sort of thing, I feel sad that people really honestly believe that they can convince people to vote for them by saying we want to drain the swamp. Look, he was in government. He was never stopped from doing anything. On his day, he claims that I did a lot with the reforms. So he was never stopped from doing anything. If he was genuine, if he really appreciated his boss, he would have given him whatever advice he had. He didn't do that. He did what most other opposition parties do. They see some failure on the part of or some perceived failure on the part of government. They say, oh no, let's not condemn them now. Let's keep it. We'll use it during the campaign. We'll use it when we go into government. And they never go into government. And so their issue never sees the light of day. No. And by the way, to say, oh, because I'm young, now is the time for me to go into government. Otherwise, Chaka Chinaja will be too old. Look, being youthful, being young is no qualification under rules of this nation, which is the Constitution. Being youthful or being young is no qualification for seeking the presidency. You can be young and be a very bad president. You can be young and be a very good president. You can be old and be a very bad president. You can be old and be a very good president. What we're looking for is teamwork. A team that comprises akulu, anyamata, azmai, atsikana, everybody. That's what should run this nation. Koma wasati kuti ano akulu ya koma ifeto kachi nyamata. Mnamba mwamba kuti. Achinyamata, they're destroying countries elsewhere. Kabila has destroyed the Congo. Jame destroyed Liberia. We waku Burundi ndu waiona Burundi. Burundi was a success story. Imasatila nandi Rwanda. Burundi would have been at the same level with Rwanda today. He has destroyed Burundi. Why? Because he's young and because he doesn't want to get out of office. He's saying to himself, kodi ndikachoka pampando ndiri mwana jonchi ndipita kuti. So being a young president has also got its negative effects. Zoti ama umirira pampando. No. Please don't tell me about age. Please don't confuse the people of this country about age. Please, let's say something substantial. Ndiye mwati khamu limene likukhamukira kwa achilema sili kupatsani mantha. And ndakuza nikuti ine with NDA and makhala ndima crowds double that, and you can check it in my videos akale. I used to fill up njamba ija, fill it up totally mpaka kumapeto. No, that's not crowds are not. So UTM is not a threat. No. To DPP. No. If there are any threat at all, I'll be honest with you. They are a threat to MCP.
they will take more people from MCP. They are not taking people from DPP? There will a few. But look, you can never say completely, totally 100% is not possible. No, but it's the margins. They will take a few people from DPP, but they will take more people from MCP. That, Chaka Chamawa, we shall sit down together and you'll be saying, how did you know? Because this is going to come to pass. But in spite of all that, I can tell you that UTM will in the elections, they will come out a distant third or even fourth. A distant third. Not even number one? No. Who is going to be number one? Forget it. Who is going to be number one? In my view, DPP will take it. With all the challenges facing the DPP today? With all the development projects that DPP has fulfilled. People, look, you're talking about... Mwina so inisimu tuluka mmizu. Ntawi zina program yako hii, wauze mulungu 2 weeks zina akupaso zipanga program ndi antu wako mizi. Listen to what they are saying. Listen to what their aspirations are. I've just told you, I was in the north. And a few chiefs told me, Mukangopang pitiliza seumene wa Mpinganjira. Tell the president not to come here for campaign. Yeah, ta campaign. Your thoughts on 50-50 campaign, is it achievable? No, it is not. Why? Because we are approaching it wrongly. 50-50 campaign, just like the vice presidency, they need structural adjustment. It doesn't matter how much money will be put in the 50-50 campaign. It will not work. Now, I will explain to you why. If you are trying to stand in your constituency, and everybody is telling you, Bwana ifetukufuna in muwi na nditu. Tell me, how does anybody convince you to leave that seat to a woman? What incentive will there be for you to leave that seat to a woman when you know you're winning it? No, 50-50 has to have structural adjustments, and this is what we need to do. Our constitution is a living document. We need to revisit it. There are certain things that we can see now. This thing is not working. There are 2 things that I'll state. One, like the vice presidency. We need to revisit it. We need to allow the president to dismiss his vice president so that there is a mutual respect between the two. The 4 presidents we have had in Matupati, Malawi, they have had problems with their vice presidents. Now, all 4 of them cannot be bad people. There is something wrong structurally. So let's correct that from the constitution. Let's allow the president to dismiss his vice president so that there is mutual respect. Here, 50-50, what we need to do is to go back to the constitution and maybe change part of our electoral system, where we can have some seats for the first past the post, but we can also reserve some seats for proportional representation. Unfortunately, time is not our best ally. Yeah, so the seats we reserve for proportional representation can be given to women, and then we can achieve 50-50. Ena nkumanena kuti you are a spent force. Tisatayi nthawi ndi inu. Nthawi yanu inapita. Mulibe stamina yochitira ndale. Is that a fair analysis of your life and where you are right now? No, I cannot stop people from thinking what they want to think, except they waste their time with their negative thoughts. I can do a lot more today, and I will do a lot more for DPP this year. In what capacity? Look, Brian, for you to be effective, for you to be helpful, you don't need to have a senior position. But tikukhulupirira bwanji dzana ali magamba zoyipa za DPP majanda a Joyce Banda lero all of a sudden simachita manyazi. It's not ulendo umene mwayendawo DPP UDF PP. I want to tell you this thing, and I want you to understand me clearly. There are those who are caught up in beliefs. There are those of us who are dynamic, who are progressive, who look forward, who go forward. The issue is not
anthu ena akuseka because palinso anthu ena amene akuchitanso appreciate. Koma tikukhulupirirani bwanji kuti zimene munena zinzona chifukwa apadzana apompa makambaso zoterezi. Ndiye ndikuwuzani kuti easy you wait next year May 21 is how many months from today? 9 months. Right. You wait. You'll come and shake my hand. I will not even come to the studio. You'll follow me home to say, how did you know? Because what I'm saying is going to happen. Kuti chiyani? DPP ipambana. And DPP pobera mavoti. DPP ipambana ndi landslide. Pobera mavoti. Akanakhala kuti anthu amabera mavoti. Mmene mukuganizira mmene akunenera a UTM. Bwenzi chiyambire chija kuta ngokhala chipani chimodzi chokha. Koma mwaona inu kunali UDF inavutika kwambiri inatulusidwa in that manner. Look, things are dynamic, things change. Panopa, don't let us waste our time looking at abera ndani ngati awakufuna kupeza ma measures olesa kubera apeze ma measures ameneyo kuti kusakhale obera tufuna kuti kukhale chisankho cha fair popanda wina obera kuti tikamadza pambana tidzapambane mtima ukuyera kuti tapambana popandanso banga lina lililonse. Mwafika ku DPP kusimuchokanso ndikusiriza ndale sofa mutsiriza muima ku mulanje sindikuima. Why? Because I want to help every DPP candidate who wants my help. I don't want to restrict myself to one constituency. I could have stood in Mulanje, I could have stood in Banda, I could have stood, there are several constituencies where people have asked me to go and stand. I've said no. I want to be more effective. If you pin me down to one constituency, I will not help the others that may need my help. Honorable Brown Mpinganjira, quite intriguing hearing you talk as always. Kangati mphamvu zilipo bere. But thank you for having me. Thank you very much indeed. It's been a pleasure. Thank you very much indeed. Well, that's how we conclude this week's edition of the program Times Exclusive here on Times Television. In this edition of the program, I've been talking to Honorable Brown Mpinganjira, popularly known as BJ in political circles. He's now chairman for the Roads Authority. My name is Brian Banda. I would love to hear from you on what you think of the program. Drop us an email, brianbanda@bnltimes.com. My name is Brian Banda. Until next week, it's goodbye from Blantyre.